de lassan átfog bennünket is a szél, úgyhogy elkezdjük a ma délutáni emlékezésünket, és örülök, hogy ilyen itt vagyunk. Külön köszönjük megint lengyel barátainknak, bajtársainknak, hogy itt vannak. Thank you guys very much again to be here with us in this event, remembrance of our 1956 revolution. Néhány szóval szeretnék akkor emlékezni október 23-án kitört forradalmunkra. Ezt leginkább úgy tudjuk méltóvá tenni, hogyha szózat eléneklésével kezdjük a mai rendezvényünket. We sing one of our most significant national hymns in Hungary. Hangosan! Az légy hívelő Magyar, bölcsődos magyar sírod is, I'm telling you, our Polish friends, that I'm telling some words in Hungarian, then I try to translate for you. Okay? Thank you for your patience, meanwhile. Kedves barátaink és mindannyian, akik itt vagyunk, hogy emlékezzünk. Ahogy nagy filozófusunk Hamvas Béla is írja, nincsen másfajta ünnep, csak egy közösségé. Az ünnep egy közösségi létezés, amikor az egyéni érdekek fölé a közösség érdeke kerül, ettől ünnep az ünnep. Születésünk évfordulóján is nem csak bennünket érdekel, nem csak magunkat ünnepeljük meg, a szüleinket, édesanyánkat, akik világra hoztak és fölneveltek. Ez a mai alkalom is egy ilyen közös ünneplés, történelmünk ünnepe. Nemzetünk ünnepei is azért váltak ünneppé, gyászos évfordulójánk is azért váltak közös emléknappá, mert nem az énről, az egyénről, hanem a közösségről, nemzetünkről szól. Mai nap is egy dicsőséges, 12 napot követő gyászos dologról is emlékezünk, mégis ünneplünk. Ünnepelni vagyunk itt, ünnepeljük az 56. októberi eseményeket, ünnepeljük a kommunizmus bukását, ünnepeljük a józanész, a közösség és egy nemzet győzelmét. Győzelmét a legsötétebb sátáni diktatúra. 56. októberében a magyarság példát mutató összefogásból, összetartásból és félelmet nem ismerve rést ütöttünk, rést ütve a kommunizmus megingathatatlanak tűnő pajzsán. Megmutattuk a világnak, hogy Dávid ismét legyőzte Góliát. 12 nap. 12 nap a világtörténelemben csupán egy pillanat töredéke. Ez a 12 őszi nap azonban Magyarország számára az egész 20. század történelmünk egyik legmeghatározóbb 2 hete.
12 nap alatt megsemmisítettük a világ legerősebb katonai diktatúráját, menekülésre készítettük az embertelen és hazug elnyomókat. És mindezt a szabadságra. De ezért a 12 nap szabadságért nagy árat fizetünk. A gonosz nem nézhette tétlenül, hogy egy kis ország polgárai csúfot űzzenek a hatalmas Szovjetunióból. Tankok százaival jöttek vissza, és taposták földbe a szabadságot. Ahogy 1956. októberében is az ifjúság szervezkedése vezetett a szabadságharchoz, úgy ma is rajtunk, ifjúságon múlik a magyarság jövője. Pongrácz Gergely, a Korvin-köz legendás parancsnoka, a Jobbik alakuló ülésén a fiataloknak ennyit mondott: tietek a jövő. A jövő viszont a jelenből, a jelen pedig a múltból táplálkozik, a múltból él. Ahogy Babics Mihály írja, a múlt nem halt meg, hanem hat ránk, él a testünkben, lelkünkben, és ez egész való. Hisszük, hogy miénk a jövő. Emelt fővel építkezünk át a dicső és büszke múlt alapjaira, hogy gyermekeink és unokáink egy emberi, erős, múltjára büszke nemzet tagjai lesznek. Nem egyénként, és nem énként, hanem összefogva, közösségként, egy nemzetként építhetünk új jövőt, mely kivezet bennünket a gazdasági és morális válságból, az erkölcsi fertőből, a szellemi, fizikai elnyomásból, melyben élünk a 21. században is. Építsünk hát egy új jövőt, új Magyarországot, új Európát és egy új világot. Jobb világot. Hajtsunk most fejet a hősök előtt, a szabadságukért meggyilkoltak előtt, a magyarságukért bebörtönzöttek előtt, az igazságért megkínzottak előtt, és hajtsunk fejet a nemzet egysége. Végezetül álljon itt a híres francia író, korábban maga is kommunista Albert Camus néhány sora. A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik más nemzet a világon az elmúlt 20 esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia, és ez a vérfolyam most már alvad az emlékezet. A magára maradt Európában csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok az életüket adták, és soha, sehol, még közvetve sem igazoljuk a gyilkosságot. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, és ezúton is szeretnénk köszönetet mondani ismét lengyel barátainknak, akik minden alkalommal eljönnek és együtt emlékeznek velünk nemzeti évfordulóinkon. És rajtuk keresztül köszönjük meg a lengyel népnek is sok évszázados együttműködés barátságát, az 56-os forradalom mellett tanúsított szimpátiáját, tüntetéseiket Lengyelország szerte, és a sok-sok és nagy mennyiségű vérszállítmányt, amit a szükség idején küldtek Lengyelországból. Guys, I just told in Hungarian that we really thank you to be again here, and through you, we thank you to your nation, to your country, Poland, the friendship and the fellowship what you meant to us through the centuries, and your sympathy, the demonstrations, and next a part to the Hungarian Revolution in 1956. So thank you very much again. Thank you for the qualification. Ha van egy pár perc türelmetek még, akkor néhány szóval összefoglalnám angolul is a lengyel barátainknak. So as a very famous Hungarian philosopher said, a feast is not a feast of an individual. A feast is always a feast of a community, a larger community. This community
is our community now, the Hungarians, who were fighting for our freedom in 1956. What we remember now is a feast. We had a nice and huge, glorious victory against the communism in October of 1956. But at the end, we failed. But we're still celebrating because we destroyed the big and unhuman Russian Soviet Empire. We forced them to escape from our country, Hungary. 2 weeks later, they came back with tanks, turrets, and heavy weapons to destroy us, to destroy our freedom. But we still celebrating those hundreds and thousands who gave their lives for fighting the freedom in those days. Everything for our freedom in 1956. Those were only 12 days, what we remember. In the history, 12 days is nothing. It's just an icon. But if you think those 12 days determines the whole 20th century, it means David beat Goliath again. Civilians, inhabitants of a small country, destroyed and forced to escape the big Russian Soviet Empire for our country. As in 1956 October, the youth was a very, very important thing in the revolution. The organizings, gatherings of the youth led to the revolution. We are here mostly belong to the youth. We are youngsters. The future depends what we youngsters doing now in the present. Future is fed by the present, and the present is fed by the past. As a Hungarian poet said, the past is never dead. The past is part of our present and part of our future. The future depends on us, what we're doing. We have to build a better future, a moral future, which depends on us, how we're gonna build this future. We believe that the future is ours and not theirs. How we can do it? Not by individuals, as we celebrating, not as individuals, we celebrating, we have feasts as a community. So everything what we can make only together, hand by hand in a community. At the end, I'd like everyone to remember the famous French writer and philosopher Albert Camus' words, "The blood of the Hungarians." Hungary conquered and in chains has done more for freedom and justice than any people for 20 years. But for this lesson to get through and convince those in the West who shut their eyes and ears, it was necessary, and it can be no comfort for us, for the people of Hungary to shed so much blood which is already drying in our memories. In Europe's isolation today, we have only one way of being true to Hungary, and that is never to betray, among ourselves and everywhere, what the Hungarian heroes died for, never to condemn among ourselves and everywhere, even indirectly, those who killed them. Those Hungarian workers and intellectuals beside whom we stand today with such impotent sorrow, understood this and have made us better understand. That is why if their distress is ours, their hope is ours also. In spite of their misery, their chains, their exile, they have left us a glorious heritage which we must deserve. Freedom, which
they didn't win, but which in one single day gave back to us. Thank you very much, guys. And Jurek, if you want to speak one word, you're very welcome. Thank you. Thank you much. Thank you. Thank you very much for the invite here. I'm very happy and proud that I can stand here in front of you. I can stand here in front of you because of these people. I can speak my own language, I can be proud of who I am, I can be proud of where I come from, because of people such as these, who didn't care that their struggle might be for nothing, but they might all die. They didn't care, they took the flags with the Hungarian symbols and they fought for what is important for us. Our identity, our families, freedom, innocence. The flowers that I brought today, that we brought as the Polish patriots, our symbol is white and red. White is the innocence. Red is the blood spilled for the innocence, for the freedom, and for our nationality. For our kids, for our ancestors, for our past, and for our future. This is what I'm bringing here today. In 1956, your battle is something you can be very proud of. Unfortunately, it was lost. But as we all say, it was a victory. It was a victory because the idea survived. Communism was about to fall. You had to wait some more years until the final blow was given to it, but it came. A few months before your uprising, we had a minor uprising of the workers as well in June 1956 in Poznan. Those people also came out and fought the beasts, the red beasts. Some of them died, some of them were arrested. Nothing more could have been done, unfortunately. It was another small uprising. But what happened in your country between October and November, those 12 days, was extremely sad, because almost 3,000 Hungarians were killed, many people were arrested, and the terror was even worse than before. We try to help you always. As the hundreds and the thousands of years or more in our history, Polish and Hungarians were always standing side by side. No matter was it this war, another war, was it this uprising or another uprising, no matter which side we were on, we fought side by side. In 1956, we were also terrorized by the communists. If we could, probably most of Polish people would storm and help your country free yourself, but we couldn't, because we were also under the Red Terror. We've sent blood, you might have heard of this. A lot of Polish people massively were coming to donate blood that was sent to Budapest, to the people fighting. It's a very sad commemoration, but we should still be happy, because communism is dead, and we should do everything we can to make sure it will not rise again. Thank you very much, and these are the flowers that I'm leaving here. Thank you very much, guys. Jurek, köszönjük szépen mindenkinek, hogy eljöttetek erre a szerény emlékezésre, és mielőtt a bluesaink éneklésével zárnánk, hoztunk néhány koszorút és virágot, úgyhogy itt az ideje, hogy akik szeretnék ezeket elhelyezni, azokat is megtenni.
banner was actually for another occasion, for the 1848 revolution, where the Polish people took part and did everything we could to help you. We're bringing it today as well, just to show you that it's not just once we were on your side. We will always and we will always be on your side. At the end, let us sing our national Könnyes úton, sötét éjjel, vezess még egyszer, győzelem remével, csak a királyfi, csillagos éjjel, valódi szépen, orlik, mint a színfal. Népek harcának zajló tengerén, fejünk az árnyal, százszor elborítja, ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk, maroknyi székely, orlik, mint a szikla. Népek harcának zajló tengerén, helyünk az árnyal, százszor elborítja, ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk. Jeszcze Polska nie zginęła, żyjemy, co nam obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Thank you.